Kuna hii video nimeikuta mtandaoni ya Mkenya anayechambua Tanzania mpaka nikaogopa. Yaani huyu Mkenya anaijua Tanzania kuliko sisi wa Tanzania wenyewe tunavyoijua. Huyu jamaa alikuwa anachambua mfumo wetu wa upatikanaji wa marais, jinsi ulivyo ni tofauti na kwao. Anashangaa inakuwaje Tanzania rais wa nchi anatoka katika vikabila vidogo vidogo, wakati kwao ili uwe rais ni lazima utoke makabila mawili, Mkikuyu au Mkalanje, na ukijitahidi zaidi Mluo. Jamaa haamini kabisa inakuwaje, na amechambua kuanzia rais wa kwanza wa nchi hii mpaka rais wa mwisho marehemu Magufuli, kwamba hawezi kuamini kwa nini ama rais wametoka vikabila vidogo. Na kingine alichosema huyu Mkenya, amekiri kabisa kwamba spidi hii ya Watanzania wameshaachwa, Wakenya wameshaachwa na Tanzania. Huyu ni Mkenya anayewaamsha Wakenya wenzake kuhusiana na spidi ya Watanzania. Alafu nimekuwa nikiwaimbia Watanzania, nikamwambia Watanzania, natural speaking sisi ni superpower, ila kwa sababu tuliwakataa wa Marekani na Waingereza kuanzia day one tulivyopata uhuru, ndo wakatufanya tulivyo. Kuna kitu kinaitwa world order, ndio kinachoamua fulani awe fulani na fulani asiwe fulani. Sasa kuanzia China awe mkubwa ndio ameharibu world order. Ndio maana unaona Tanzania sasa tunakuwa kwa kasi ambayo haizuiliki tena katika ukanda wetu. Nataka nikupe picha kidogo. Wakati tulipopata uhuru na tukaamua kuchannel kwenye huko kwa China na kwa Urusi, tukawakataa magharibi, kila mpango mzuri aliokuwa nao Nyerere juu yetu, alipokuwa anaopeleka World Bank kupata pesa ya kufanya jambo lake, alikuwa anakuta no. Na katika kipindi chote cha uongozi wa baba Nyerere, alifunga mkanda akakaza, na tukaishi vile vile mpaka alipokuja kumpa Mwinyi, ikabidi Mwinyi alegeze vikwazo, alegeze kamba, tuende kwenye multipartyism, mfumo wa vyama vingi ambavyo ndio wanataka Marekani na Waingereza na wenzake, na mambo ya kapitalism, ubepari, ili upewe mkopo. Hizo ndio nyanja za watu wa magharibi kukupa wewe mkopo, kwa sababu kwa kupitia nyanja hizo ndio wanaweza wakakusuck your bloody natural resources. Usipokuwa na mfumo wa vyama vingi, usipokuwa na ubepari, Marekani Mwingereza hamwezi kuelewana. Na hizo ndizo njia Wakenya walizozikumbatia kuanzia day one walipopata uhuru. Kwa maneno mengine, Kenya alikuwa ndo dalali wetu. Yaani Nyerere akivuna kahawa katani akipeleka world market, anaambiwa no, kuna agent wetu pale Kenya kampelekee. Kwa miaka yote ya Nyerere, Wakenya walituburuza sana. Naomba msikilize kwanza huyo jamaa mwenyewe. There has been raging debates between Kenyans and Tanzanians and who is better. And today, guys, no matter how patriotic I am, we need to put these straight to the point. Tanzanians have always been light years ahead of us. And I'm going to explain. You know, majirani wetu, they got it right from the start of their founding fathers. Mwalimu Julius Nyerere comes from a minority ethnic group of Zanaki. When you go and check the Zanakis, they are the minority of the minority. Their former president, like Jakaya Kikwete, comes from the Kwere clan, Kwere tribe, another minority. Benjamin William Mkapa comes from the Makua community that is a bit majority in Mozambique, but when you come to the side of Mtwara, they are the minority. The Nyundo man himself, Magufuli Pombe, comes from another minority group called the Zinza, who are living in Chato, Geita here, near Kenyan border. While our own very founding fathers, and even up to today, you can never become the president of this country if you don't belong to the two ethnic tribes. You must either be a Kikuyu or you must either be a Kalenjin. And if you try so much, you be a Luo. And mind you, this is a country that has an ethnic group of close to 125 to 130. While I was here in this country with 43 only, we are in the brink of causing World War III. So Wakenya, Tanzanians have always been very deliberate, slow but sure in development. I cannot explain about the SDR.
which is now electric, and it covers 1,219 kilometers with an opportunity to expand to Rwanda, Uganda, and Burundi. And they funded it at a tune of 140 billion Kenya shillings, while ours, diesel-powered, Mzee Kobe mwenyewe, 560 kilometers, 327 billion from China. And we continue to see the differences our neighbors have always been doing. Mwalimu Nyerere said, under his ujamaa, socialism, maendeleo ni watu, maendeleo sio vitu. Here in this country, we value infrastructural development. We cannot eat roads when the population is sick. We cannot be speaking about skyscrapers when the population is not able to feed itself. So we cannot even afford the bare minimum of calling ourselves human by having food, water, and shelter in this country. So Wakenya, majirani wetu, they have been far much ahead. And another example, another comparative analysis I'm going to give you. Corruption is existent everywhere. Corruption is there. But the level of leadership Tanzanians have always had, up to now, I think it is the only country in Africa that has never fought in election. They've never had an election violence. I think on our side. So this notion of saying that, Tanzanians have always been behind us, I think it is far-fetched. We cannot eat capitalism here. We cannot eat speaking good language of English. These guys, they were able to do what Wakubali, what Uhuru Kenyatta failed to do, especially Uhuru Kenyatta, in the name of BBI. Nyerere was able to unite 125 ethnic groups in 1960s after Tanzania got its independence. And mind you, at that time, there was a time Nyerere said, look at that guy. There was a time he said he is ready to delay Tanzania getting its independence so that Uganda and Kenya will get their independence the same day as Tanzania, but Kenyatta and Obote never heard of that. And that is a president, when he died, he only left a 3-bedroom house behind. A 3-bedroom house which was built for him by the civil servants, and just one decent room of a library. I think you can never find that in this country. That will be a retirement plan for a local village chief, honestly speaking. And finally, we know this very well. We've reached a level even Harambee Stars cannot play a home match in our country. You can never compare Tanzanian Premier League with the Kenyan Premier League. One of the largest earners in this continent are the Simbas and the Yangas. And Wakenya, please, get me right. I'm not speaking this by praising Tanzanians, but these are the realities on the ground. We've always been duped to believe that we are the giants, we are the hegemons of East Africa, we are the darlings of the West. But that is not the case. And we live in an era where you cannot hide your things from the neighbors you used to do in the 70s and 80s and the 90s. This is a 21st century where information moves at the speed of the light. So let's be aware of that. Our neighbors have always been ahead. They've always been, there is corruption and tribalism there also. But it is not as rampant as it is in this country. So Wakenya tafadhali, tumakinike. Let's look back where we have messed, and let's see if we can salvage this country. Because we all have this nation to protect and to stand for. Nataka niwaambie Wakenya kitu kimoja. Wakenya, Watanzania huwa hata siku moja huwa hawawazi kwamba eti wameachwa na Kenya. No, hicho kitu sahauni kabisa. Watanzania wakilala wakiamka huwa wanawaza ni namna gani ya kutake advantage ya hizi opportunities zilizo katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu kijiografia zinawafeva Watanzania. Zambia hawezi kula bila boda ya Tanzania, bila bandari ya Tanzania. Kongo, Rwanda, Burundi, Malawi, hiyo ndio stress kubwa ya Watanzania. How can I take the advantage of this opportunity? Stress ya Mtanzania sio kumwaza Mkenya hata kidogo. Never. Hatujawahi kuwawaza nyie kwamba mmetuacha. We normally respect your big currency. We normally respect your skyscrapers. We normally respect your road system, the best road system, because that is the only things mnavyotuambiaga mmetuacha navyo. Sarafu kubwa, best road system, best skyscrapers, best well arranged sijui Nairobi than Dar es Salaam. By the way, Dar es Salaam kwetu sio mji mkuu. Dar es Salaam is a business city.
Mji wetu mkuu sisi ni Dodoma, ndo unajengwa sasa hivi. Alafu utalikuta Tanzania lipumbavu linakwambia kwa nini Nyerere alifukuza wazungu, angewaacha kama Kenya tungekuwa na maendeleo kama Kenya. Umemsikia Mkenya hapo anakuambia maendeleo sio barabara na majumba. Maendeleo ni watu wawe na afya kwanza. Kashakwambia hapo Kiingereza is nothing to them. Wanataka maendeleo. Hizo ni brainwash za media za Kenya ambazo ni controlled by the Western kutufool sisi wa Tanzania kwamba tunahitaji Kiingereza tuwe kama Wakenya. So Wakenya Kiingereza wakiwapi ugali mezani, sasa watafanyaje? Kama sio kuanza kuamsha Watanzania kwamba Tanzania you are in a good system, you are in a good road toward the promised land of maendeleo. Yaani kilikuta lijitu limejazwa magharibi na kwambia Wakenya wametuacha sana. Mimi nimetoka jirani na Kenya. Wametuacha nini najiulizaga? Mimi nikisikia nchi ambayo mtu akiamka asubuhi akienda hospitalini anakuta huduma halipo, watoto wake wakifika muda wa kwenda shuleni wanakwenda shuleni, government subsidize everything, hiyo nchi hiyo mimi naamini kweli imejiweza. Lakini nchi ukishaniambia riziki ni ya kugombania, ukishaona nchi yoyote riziki ni ya kugombania, hapo ni ushenzini. Kwa western culture ule ni ushenzi. Mtagombeaje riziki? Riziki Mungu aliumba kabla hajatumba sisi wanadamu. Mimi nasikia hasira sana nikianza kuzungumzia masuala ya capitalism na socialism. Kwa sababu capitalism ni kugombea riziki, wakati huyo Mungu aliumba riziki kabla hajatuumba sisi. Ulishawahi kubandika maji ya ugali kabla hujahesabu mko wangapi katika familia? Sasa kama sisi binadamu tunajua kubudget chakula kabla hatujakipika kwamba tuko watu 5 tupike chakula cha watu 5. How stupid Mungu angekuwa kama anatuumba pasipokuwa na chakula cha kutosha huko duniani. Dunia ina riziki nyingi sana. Sema ni ushetani tu ndio umezidi duniani. Tuamke tuelimike wa Tanzania and the rest of the East Africa. We are just one. Ni haya kama jamaa alivyochambua hapo. Hivi vikabila vyetu ni interconnected. Ni wazungu wamekuja kutuletea haya mipaka tu. Much love to Kenyans.